connecting people, as they say for Nokia, but INTERREG is also something like that. INTERREG is a bridge that connecting people. INTERREG е малко като INTERREG е малко като Nokia, както казват. Свързва хората. Okay. So, INTERREG for many years was based on that we called governmental bodies or public bodies. INTERREG много години наред беше свързан с правителствените организации. Prefectures, municipalities, universities, and something organization like that. Префектури, общини, неправителствени организации. 15 years ago I was here on the same building. Преди 15 години бях в същата сграда. With indirect program between the prefecture of Kavala and the prefecture of Smolyan. And the topic was mosquitoes. И тогава темата беше комарите, конференцията беше между област Смолян и Кавала. И Ксанти, извинявам. So I just want to say something about how only the indirect Greece, Bulgaria make a call for enterprises. Бих искал само да кажа как INTERREG 5А Гърция България прави поканата за фирмите. So the political leadership and the related that what I would like to say that the political leadership and also the executive staff of INTERREG decides that it's time to overcome and to share what the results of INTERREG and to involve into INTERREG more than the official and governmental bodies. It's so they would like to make attractive to involve on INTERREG the community. And one of the most important part of the community is the enterprises. Накратко да го кажем, макар че повечето тук сме англоговорящи, политическите ръководства, както и ръководството на програмата, решават, че освен публичните организации ще включва и фирмите и ще ангажира цялата общественост в изпълнението на проекти. По този начин разширява обхвата на програмата далеч на конкретните бенефициенти. That's why now, during this period of INTERREG, we have programs for enterprises. And I want to repeat it because it's the only INTERREG in Europe that has such a call, only for enterprises. И искам да подчертая, че поради тази причина INTERREG има покана само за предприятия и това е покана, която в цяла Европа е единствената по INTERREG Гърция България. Through this, they would like our leaderships would like to creation a sustainable business cooperation and build opportunities at the level of joint actions on the investment plan. По този начин трябва да се създадат устойчиви партньорства и бизнес, който да води до съвместно изпълнение на плановете за действие. At the level of long-term partnership between enterprises, Greeks and Bulgarian. По отношение на дългосрочните партньорства, гръцки и български. At the level of building a culture of dealing with the two separated investment plans as a single project. И на ниво да се развие култура, да се справяме с два различни инвестиционни плана като един общ проект. This was very usual between the programs with the public bodies, but as we know, enterprises is something different than a municipality or a prefecture.
Това беше нещо съвсем нормално за обществените власти, но, както знаем, фирмите са нещо много по-различно от префектурите и общините. So, now it's okay. So, what it means for an enterprise that, for two enterprises that two separate investment plans is one single project. Да се върнем отново на темата. Това, което означава реализацията на проектите, е два инвестиционни плана се превръщат в един общ проект. This was very nice when someone announced that, but it was not so easy when the enterprises and also the consultants like Ilya and us are going to work on that. Много е лесно да се каже, обаче не е лесно да се изпълни, когато предприятията и консултантите като мен и Илия трябва да работят по въпроса. So this means that we can the two enterprises will have a joint proposal submission. So they will submit one project on the system, but with two different explanations, descriptions, and also the expenditures. Това означава съвместно подаване на проектното предложение в системата с две различни обосновки и обяснения по двете части на проекта. And also they joined the programming of the modification, because when you submit something on 2019, it's quite different with the needs on 2021 or 2022. So it's very common that enterprises need modification on what they have planned. So this is joint. Темата за съвместното програмиране на модификации и въобще промени в проектите, защото едно, когато проекта го подадеш 2019 година, друго е в 2021 или 2022 и нещата се променят много и трябва да се модифицира проекта. The good thing is that they have separate requests for verification and payments. Хубавото нещо е, че има отделни искания за верификация, за модификации, за плащания. Yes, it's like a typical indirect, but as we said, it's the first time that enterprises are working on indirect and such a common way there are some problems with that. Изглежда, че като нормалните интерег покани, обаче разликата е, че работят две предприятия и това предизвиква различия в процедурите. Now we will present some significant differences of the institutional framework of the two states or countries and how this affects the implementation of projects and sometimes make the entrepreneurs to feel like they have fallen off the bridge connecting Greece and Bulgaria. Това означава, че в институционалната рамка на двете страни, които изпълняват проекта Гърция и България, толкова много са различията, че толкова силно влияят на изпълнението на проектите, че карат предприемачите понякога да се чувстват сякаш са паднали от моста, за който ви говорих в началото, Гърция-България. They feel like they've fallen, not in really fallen. Okay? Чувстват се сякаш са паднали, не, че не. That's why there is Ilya and me and other people that working to help them to come up again. Ето, за това сме тук, ние консултантите, като Анатесис консултинг Илия, за да може да изплуват отново. Let's say on a single goals some very important things of that. Okay. First is when during the submission session, okay, it's something that it's called nudge code. Важното е разделено по няколко етапа. Първо на етап подаване.
И започваме от различията. Например, така наречения код на икономическа дейност, или който го знаем като НАЦЕ код. In Bulgaria, these codes assigned by the Bulgarian state, the specific institution, okay, about it, and it's based on the sales of the last year. В България този код се определя от статистика и се базира на преобладаващото ниво на продажбите за миналата година. In Greece, this main code can be defined by the company anytime they want. And it's not necessary to be related with the most sales of its activity. В Гърция кода се определя от всяка фирма, без да се има предвид в каква област ще бъдат продажбите, и може по всяко време да се променя, така че да отговаря на тях и това не пречи на дейността. Okay. Let's have an example. There are two companies that producing windows frames with aluminium and PVC as well. So they will try to participate on this call, on this program. Един пример с две фирми. Едната българска, която произвежда дограма с PVC дограма, и друга с алуминий. So both of them has on the last year more sales on PVC. And what it doesn't mean that PVC is plastic, and plastic is out of the program. So the Bulgarian company cannot participate on the program as the main code changes and comes to plastic. But the Greek define that, okay, I have more sales on the plastic, but my main code is on aluminium. So they can participate on the program. Ако ми даде малко възможност, ще обясня за това, което става въпрос. При производството на дограми от ПВЦ и алуминий, например, съотношението на единия и другия вид дограма може да бъде различно. И тъй като ПВЦ е повече напоследък, гръцката фирма, например, може да си определи като преобладаващ друг тип, тъй като ПВЦ-то е изключено от кодовете по програмата. The joint secretarial that works on the internet, on INTERREG, suggests mostly to the Bulgarian company that it's not necessary to work on the main code. They could work, and the companies could choose a second NATS code, but this was not acceptable. Съвместният технически секретариат предлага на българската компания да работи по втори код на икономическа дейност. Да изберат един вид по този начин, да изберат друг код на икономическа дейност, но това не е възможно. Maybe during the next period this will be accepted. Така че да се надяваме, че през следващия програмен период това ще бъде прието. Another difference on the laws that is related from the companies between Greek and Bulgarian is the expenditure eligibility time, and this comes the e-tender that is only for the Bulgarian companies, because this is the law of the Ministry of Development. Една друга разлика е при изпълнението на проектите и допустимостта на разходите във времето. Това, че те трябва да бъдат пускани чрез един вид електронен търг, съгласно правилата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и това отнема време. So, as the expenditure eligibility time starts on 2019, a Greek company can submit any expenditure they have during that time. A Bulgarian company should wait for the final approval, the sign of the subsidy contract, and after that to go on for the e-tender. So this means that a Greek company can submit a verification request first or very soon
than a Bulgarian company. Например, при гръцките бенефициенти, които изпълняваха разходи от 2019 година, те можеха да кандидатстват без да се съобразяват с тези прагове за електронните търгове и това задължение. Те можеха да започнат да изпълняват тези разходи и съответно да поискат верификация много по-рано, отколкото българските фирми, защото българите трябваше да изчакат да се подпишат договорите за субсидия, например. It was a suggestion from the Joint Secretary only for the companies, the enterprises that is into this program, 37 companies, to can have an exception, and that will be not necessary to follow this e-tender, but this also was not acceptable in any case because there are laws on that. Имаше дори едно предложение да има изключение точно за тези 37 фирми, които работят по програмата, за да се избегнат именно тези пречки, но се оказа, че това не може да се случи, защото законите не могат да се заобикалят. Okay, we will pass this, we have described it. So, after what we said about the problems, what is the overview of the program? For us, for my company that was working on the consulting sector for more than 30 years, this is really one of the most interesting programs. In fact, we invest on that, and that's why we have, from the 37 projects, we have the 7, and we're also consulting the Bulgarian companies as well, and we also have one that I'm very pleased that the Bulgarian company is a very good person, that you know everybody here is Ilya Godev, and we have a very good cooperation on that. And really... Обобщение, само все пак да кажа няколко думи. За нашата фирма това е наистина една страхотна възможност. Ние работиме по проекти от 30 години. За нас това е една много интересна програма, да не кажа най-интересната програма, с която като консултанти се занимаваме. И за нас това е предизвикателство през тези години да се срещаме с хора, които изпълняват проектите, като Илия Годев, като фирмата, с която работим. От 37-те проекта, които са по програмата, мога да кажа, че 7 проекти са на консултиране от нашата фирма. А на те си с консултант. Okay. So, there is one point I wanted to mention, that is that through this cooperation, everybody who is involved is learning the institutional framework of from the other country. And as well, this is the most important, the way of establishment, this is what we call a partnership. Because for me, this is the most important. I really learn a different way of thinking about entrepreneurship in Bulgaria, quite different than the Greek way of thinking. За всички нас, които сме включени в тази програма, които сме заинтересованите страни, мога да кажа в заключение, че това, което учим от институционалната рамка, свързана с проекта, ни обогатява много, защото това е един нов начин на работа и предприятията, които се включват в програмата, научават много за законите от двете страни на границата. This is also what I have as an input from the beneficiaries. Това е, което получавам като консултант, като вход от консултираните от мен фирми. Okay, let's say some very good things of this program that make it more attractive than our national programs of European Community. The eligible И нека сега да кажа нещо, което да подчертая като много добри характеристики по отношение на тази програма в сравнение с националните програми. This framework of eligibility course is very flexible. For example, on our national programs,
the buildings cannot be more than 40 or 60% of the total budget of an investment plan. Here can be 100% of the investment Рамката plan. на допустимите разходи е много гъвкава в сравнение с националните програми по отношение на инвестициите. Един пример ще дам. Инвестициите в строителство могат да бъдат в един много по-широк обем, отколкото националните програми. Могат да достигнат до 100% от бюджета, за разлика от националните програми. Same happens also for cars, for lorries, for trucks. There are always limits. On this call, there were no limits. И същото се случва и с инвестициите за автомобили, също за по-тежко превозни средства, всички останали разходи. В другите покани има ограничения, тук рамката беше много по-гъвкава. And also there is no limit on a good e-shop. For example, on our project, on our programs, national programs, there is a limit, 5,000, 6,000 euros. Here, you can have a good e-shop with 20,000 or 30,000 euro, and if they find that this is worth and it's very good e-shop, then it can be acceptable. Същото се отнася и до ИСО. По другите програми нашите има едно ограничение от 5000 и 6000 евро, докато тук може да бъде много по-голяма сумата за финансиране на едно добро ИСО, което да се въведе в рамките на инвестиционния проект. Okay. And another good point is the financial share. Nobody asks from the company to show how they will cover the 35%. So it was a very good opportunity for them. Otherwise, they have to improve during the implementation how they will find the 35%, because the subsidy is 65% on this project. Финансовата схема също има своите предимства. Не трябва фирмите да доказват как точно са получили тия 35% частно финансиране за финансовата схема, защото, както разбрахте, финансирането от програмата е 65%, а от инвеститора, от предприемача 35%. So the final overview is very positive for everybody. And we have to mention that the Joint Secretary, by majority, is a really helpful partner for the beneficiaries and for us as well. На финала заключението от прегледа е, че наистина позитивно е отношението, включително и на техническия секретариат. And we have to mention the fact that for first time they work on projects for the private sector. Трябва да отбележим, че и те за пръв път работят с проекти за частния сектор. Yes, usually they work for the public sector, and this is quite different. До сега и те са работили с проекти от обществения сектор и тук различията са големи. Also the companies who are involved in that are very pleased. I don't know, Stoyan, if it's still pleased about it. Трябва да кажа, че фирмите, които участват в програмата, също са много доволни. Не знам Стоян, който е тук, дали също е доволен. We are sure that they will upgrade and correct some mainly or basic mistakes on the system, SAMIS system, and for example the language. And the second, the most important, is that they must give the possibility to submit at the same time from both beneficiaries verification request. Сигурни сме, че ще вземат предвид нашите препоръки за апгрейд на системата САМИС или за подобрението й, като това е платформата, в която се подават исканията за верификация, всички документи за първо ниво контрола, за да бъде актуализирана с възможности да не бъде само на гръцки определени области в програмата. Yes. Okay. So, I want to say to the entrepreneurs that they have to trust and evolve into the indirect, okay, it's a mistake,
2021-2027. And thank you for your attention. В заключение бих искал да кажа за предприемачите: доверявайте се и инвестирайте в следващата програма 2021-2027.